Welcome to my channel DevOps Learning. చాట్ జీపీటీ తెలుగు తెలుగులో ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను చాట్ జీటీపీ కోసం. చాట్ జీటీపీని ఈ మధ్య ఇంటర్నెట్లో చాలా పాపులర్ అయింది టూల్ ఇది. అండ్ దీన్ని మనం డెవాప్స్ టూల్స్ టాస్క్స్కి ఎట్లా యూజ్ చేయాలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ టెర్రాఫార్మ్, డోకర్, కుబర్నెటిస్, ఏసీడీ పైప్లైన్స్, పైథాన్, షెల్ స్క్రిప్ట్ ఏ టూల్స్కైనా దీన్ని చాట్ జీటీపీని యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఈరోజు వీడియోలో టెర్రాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్స్ కోసం చాట్ జీటీపీ ఎట్లా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ క్రోమ్లోకి వెళ్తున్నాం. చాట్ జీపీటీ లాగిన్. ఓపెన్ ఏఐ వాళ్ళది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఫస్ట్ ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే ట్రై చాట్ జీటీపీ అని వస్తుంది. రిఫ్రెష్. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ లాగిన్ చేసుకుంటే క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, లేదంటే సైన్ అప్ కొట్టండి. జస్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆర్ యూ కెన్ కంటిన్యూ. గూగుల్ అకౌంట్ ఉంటే కనుక గూగుల్తో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. నేను ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ చేశాను అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఇట్లా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ రీసెర్చ్ ప్రివ్యూ. నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, డన్. ఓకే, సేమ్ స్క్రీన్ ఇట్లా ఉంటుంది. నేను డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఇస్ ద సెర్చ్ బార్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, కేపబిలిటీస్, లిమిటేషన్స్. ఇది చాట్ జీపీటీ వన్స్ లాగిన్ చేయని ఇట్లా వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. Got any creative ideas for a 10 years old birthday? How do I make a HTTP request in JavaScript? Capabilities. Remembers what user said earlier in the conversation. Allows user to provide follow-up corrections. Trying to decline inappropriate requests. Okay, limitations ఏమంటే may occasionally generate incorrect information, may occasionally produce harmful instructions or biased content. Limited knowledge of world and events after 2021. ఓకే, ఫ్యూ ఆఫ్ ద టూల్స్ కోసం మనం దీన్ని వాడచ్చు. ఫస్ట్ టెరాఫార్మ్ కోసం మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. దిస్ ద సెర్చ్ బార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ టైప్ ఇట్ హియర్. ఇది గూగుల్ సెర్చ్కి రిప్లేస్మెంట్ అనమాట. డివాప్స్కి ఎనీ టూల్స్, ఎనీ డివాప్ టూల్స్, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్, పైథాన్, షెల్ స్క్రిప్ట్, ఏదైనా సరే ఇందులో మీరు కోడ్ రాయొచ్చు. Terraform. First, how to install Terraform on Linux machine. Okay, మనం అడుగుతున్నాం how to install Terraform on Linux machine. You have to press enter. Install Terraform on a Linux machine. You can use the following steps. Chat OpenAI is generating answer for this question automatically. Here you can see
To install Terraform on a Linux machine, you can use the following steps. Download the appropriate package of your Linux system from the Terraform websites. ఇది మనం క్లిక్ చేసి రీడైరెక్ట్ చేస్తే ఇది టెరాఫామ్ సైట్స్ తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ లైనక్స్ క్లిక్ చేద్దాం. చేస్తే మీరు అమెజాన్ లైనక్స్ అయితే అమెజాన్ ఇక్కడ ఏదైతే అది యూజ్ చేసుకొని ఈ కమాండ్స్ ద్వారా మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అన్‌జిప్ ద ప్యాకేజ్ కమాండ్ అన్‌జిప్ ఇక ఇక్కడ కమాండ్ కూడా ఇచ్చింది సెకండ్ పాయింట్‌లో హౌ వి కెన్ అన్‌జిప్ ద జిప్ ప్యాకేజ్. అండ్ థర్డ్ వన్ మూవ్ ద బైనరీ టు ఏ డైరెక్టరీ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్స్ పాత్ సచ్ యాస్ యూజర్ లోకల్ బిన్‌లోకి మనం ఈ బైనరీని మూవ్ చేయాలి టెరాఫార్మ్ అనే బైనరీని. వెరిఫై ది ఇన్‌స్టాలేషన్ by running Terraform version. Okay. The above commands assume that you are using a 64-bit Linux system. 64-bit Linux బేస్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ మనకి ఇచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే అని చెప్పి ఇన్స్టాల్ ఉంది. If you are using a different system, you will need to download appropriate package and adjust the commands accordingly. Okay. Now, how to install Terraform on Windows system. Okay, మన విండోస్ సిస్టంలో టెరాఫామ్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే download the Terraform binary from the official website. Extract the downloaded file using 7-zip or WinRAR. With the file binary to the path in the system that you do or any folder you have to create. ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళచ్చు. దీన్ని ఇన్వాలంటరీ వేరియబుల్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. Set in variables. Terraform binary ఇన్వాలంటరీ వేరియబుల్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో అది వస్తుంది. చూద్దాం హౌ టు ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐడిఈ టూల్ మన విఎస్ కోడ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం.
How to install Terraform on Windows system. To install Terraform on Windows system, you can follow these steps. Download the Terraform executable from the official site. Once download is completed, open the executable file and follow the prompts installation. After installation is complete, add the Terraform to your system's path inventory variable so that మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం టెరాఫామ్ రన్ చేసి ఏ డైరెక్టరీ నుంచి అయినా ఈ పాత్ కనుక మనం సెట్ చేసుకుంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఒకసారి ఆఫ్టర్ టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం కోడ్ ఐడి టూల్ ఫర్ డిబగ్గింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్టాల్ కోడ్ సిస్టమ్ to install Visual Studio Code on Windows system you can follow these steps. ఈరోజు చాట్ జీపీటీ సైట్ కొంచెం బిజీగా ఉంది రీసెంట్ రెస్పాన్స్ కొడదాం కంప్లీట్ స్టెప్స్ అని వస్తున్నాయన్నమాట మనం విఎస్ కోడ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అని వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ నేను చేయట్లేదు ఎందుకంటే నా సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయ్యి కాన్ఫిగర్ అయింది సేమ్ once the download is completed open the installer and follow the prompts to install VS Code after installation is complete the description కూడా ఇస్తుంది how we have to install and everything VS Code by searching for it in the start menu by clicking VS Code icon desktop okay note కూడా ఇచ్చింది VS Code is a lightweight and cross-platform text editor that is also available for Mac and Linux. You can also install the additional extensions to get more functionality from it. Terraform extension enable చేయడం ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు ఓ enable Terraform extension. సర్వర్ స్లో ఉండడం వల్ల మనకి రెస్పాన్స్ స్లో వస్తుంది యూజువల్లీ ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ యూజ్ ట్రాఫిక్ వల్ల ఇది స్లోగా ఉంది ఇప్పుడు ఓకే to enable the Terraform extension in Visual Studio Code, you can follow these steps. Open VS Code, click extension button on the left side or press Ctrl Shift X shortcut కూడా చెప్తుంది ఇక్కడ ఎలా enable చేసుకోవాలో. Search for Terraform in the extension pane. Click on the Terraform by Shikar. Once installation complete, reload button to activate the extension. The Terraform extension for VS Code provides features such as syntax highlighting, code completion, validation for Terraform files. Last note కూడా వస్తుంది you can check the extension installation by opening a .tf file and you should see the Terraform icon on the bottom right corner of the editor. Okay, ఇప్పుడు మనం చాట్ ఓపెన్ ఏ ద్వారా how to install Terraform on Windows machine, Linux machine.
అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్లా ఎనేబుల్ చేయాలో చూసాం. ఇప్పుడు మనం హౌ టు పాస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ యాజ్ ఏ ఇన్వాలంటరీ వేరియబుల్స్ ఇన్ పవర్ షెల్ చూద్దాం. మనం టెరాఫార్మ్ కోడ్‌లో డైరెక్ట్‌గా మనం యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ ప్లేస్ చేయము. అందుకు ఇన్వాలంటరీ వేరియబుల్స్ కింద ఇస్తాం. ఇప్పుడు అది ఎట్లాగో చూద్దాం. AWS variables పవర్ షెల్. To pass AWS access key and secret key as inventory variables in PowerShell, you can use the following command. In the note code make sure to replace access key and secret key with your actual AWS access key and secret key respectively. Alternative, you can use set item kuda cheyochu. Come to set the inventory variables, command to set the inventory variables. Okay. Okay, it's worth noting that these inventory variables will only be available in the current PowerShell session and will not persist after you close the PowerShell window. మీరు టెరాఫార్మ్ గనక పవర్‌షెల్ యూజ్ చేస్తుంటే గనక మీకు ఆల్రెడీ అర్థమయ్యే ఉంటది. ఒకసారి కరెంట్ సెషన్ మీరు క్లోజ్ చేసుంటే గనక పవర్‌షెల్ మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తే కీస్ లాస్ అవుతాయి. టెంపరరీ. దాన్ని పర్మనెంట్ చేసుకోవసం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ థీస్ వేరియబుల్స్ పర్మనెంట్‌లీ యూ కెన్ యాడ్ ది అబోవ్ కమాండ్స్ టు యువర్ పవర్‌షెల్స్. ఓకే. దీనికి ప్రొఫైల్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఏం సెర్చ్ చేద్దామంటే టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ రిమోట్ స్టేట్ ఫైల్ యూజింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ S3 బకెట్. చూద్దాం. ఫైల్ అడుగుదాం. remote state. Terraform script for remote state file using AWS S3 bucket. Usually మనం స్టేట్ ఫైల్‌ని లోకల్ సిస్టమ్‌లో ఉంచి ప్రాజెక్ట్‌లో అయితే గనుక రిమోట్ లొకేషన్ ఎదర్ టెరాఫార్మ్ క్లౌడ్ అని S3 బకెట్, అజూర్ అయితే గనుక బ్లాబ్ స్టోరేజ్‌లో సేవ్ చేస్తాం. Okay. Here is an example of a Terraform script that configures a remote state file using AWS S3 bucket. Okay. ఇది కమాండ్ బ్యాక్‌ఎండ్ కమాండ్ S3. This is the bucket name. Path example terraform.txt ఇవ్వచ్చు. రీజియన్ యూఎస్ వెస్ట్ 2 తీసుకోండి. The script shall terraform to use an S3 backend for storing the state file. The bucket parameter specifies the name of the S3 bucket where the stored file stored, key parameter and all region ఇస్తుంది. ఇది గనక లైనక్స్‌లో అయితే ఇది మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. AWS credentials for access key and secret key. Resource S3 bucket resource. Also, we have to make sure that bucket already exists and have the correct permissions to access it. Adding to above script
enable state file locking. State file locking కోసం using DynamoDB script అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. Adding to the above script, how to enable state file lock using DynamoDB. Here is an example of how you can enable state file locking using DynamoDB in the Terraform script that configures the remote stateful using AWS S3 bucket. The sample script Terraform backend S3. This is the bucket name. Key even gives terraform.tf state something like that. Region US West to DynamoDB. My Terraform state file. In the script, the DynamoDB parameter is added to the backend block. Okay. ఇది రిసోర్స్ ఫైల్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. మనం DynamoDB టేబుల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో హ్యాష్ కీ లాక్ ఐడి ఇవ్వాలి, టైప్ ఎంఎల్ఎస్ ఇవ్వాలి, స్ట్రింగ్ బిల్లింగ్ మోడ్ పేపర్ రిక్వెస్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియో టెరాఫార్మ్ సిరీస్ లో ఇది ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. హౌ టు ఎనేబుల్ స్టేట్ లాకింగ్ ఫర్ స్టేట్ ఫైల్ యూజింగ్ DynamoDB. టూ డెవలపర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరు కోడ్ ఎట్ టైం పుష్ చేస్తే కనుక అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది స్టేట్ ఫైల్. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం దాన్ని లాక్ యూజ్ చేయడం బై యూజింగ్ DynamoDB టేబుల్ అదొక వీడియో చేస్తాను, అప్లోడ్ చేస్తాను. సో నో రైట్ టెరాఫార్మ్. ఇప్పుడు మనం బేసిక్ విపిసి స్క్రిప్ట్ ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం. రైట్ టెరాఫార్మ్ ఫర్ AWS VPC. Here is an example of Terraform script that creates a VPC in AWS. ఇక్కడ మనకి స్క్రిప్ట్స్ తో పాటు డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తుంది. ది స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్స్ అన్ AWS VPC విత్ సైడర్ బ్లాక్ అడ్రస్ ఇస్తుంది, సబ్నెట్, సైడర్ బ్లాక్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, రౌట్ టేబుల్. ఓకే, this is the provider block, AWS VPC resource, subnet resource, internet gateway resource, the route table and route table association. Almost all it's in. Please note that this is a basic example. You can customize it to your needs. ఇప్పుడు ఇది హార్డ్ కోడెడ్, దీని వేరియబుల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేద్దాం. కాన్ఫిగర్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ద అబవ్ స్క్రిప్ట్. Here is an examples of how you can configure variables for the Terraform script I provided earlier. మీకు టెరాఫార్మ్ జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే స్క్రిప్ట్ అంతా మీకు అర్థమవుతుంది.
No need to start from the scratch. The project నుంచి ఏమైనా టాస్క్ అసైన్ చేస్తే టాస్క్ టెరఫామ్ లైక్ క్రియేటింగ్ ఈజీ ఇన్స్టెన్స్ S3 బకెట్ రెడీస్ RDS టైప్ చేస్తే చాలు స్క్రిప్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది. కానీ స్క్రిప్ట్ అంత అక్యురేట్గా ఉండదు, మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. రీజియన్ రీజియన్ అనేది వేరియబుల్ కింద సెట్ చేయొచ్చు. సైడర్ బ్లాక్ కూడా వేరియబుల్, సబ్నెట్ సైడర్ బ్లాక్ వేరియబుల్, అవైలబిలిటీ జోన్స్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మన టైప్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది, బ్లాక్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఆర్ బులింగ్ వాల్యూ ఎనీ. ఓకే. ప్రొవైడర్ బ్లాక్ వేర్ డాట్ రీజియన్ ప్రొవైడర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వేరియబుల్ రీజియన్ వేర్ డాట్ రీజియన్ ఇచ్చారు. రిసోర్స్ సైడర్ బ్లాక్ ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి ఉందాక హార్డ్ కోడెడ్ ఉంది, ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఇక్కడ కూడా సైడర్ బ్లాక్ వేరియబుల్, అవైలబిలిటీ జోన్స్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే. is a reusable code. Import connected hard code to the reusable code. ఇప్పుడు ఇంకో ట్రై చేద్దాం. ఈ స్క్రిప్ట్ కి మళ్ళీ మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేద్దాం. Yes. Amazon Linux EC2 instance. This is an example how we can add an EC2 instance to the Terraform script I provided earlier. Same script ki EC2 instance add అవుతుంది. Security group. Linux machine కనుక port 22 open. Ingress. Outside outbound traffic, everything is open. In this example, I have added an AWS instance resource with the ID example using the Amazon Linux in my and T2 micro instance type. It is also associated to the VPC subnet group IDs and the subnet ID created previously. And associate public IP address is set to true. I have also added AWS security resource with the ID example that allows incoming traffic on port 22 and allows all outgoing traffic. You can add more resources like GPS, security group, and user data as per your requirement. Okay. ఇప్పుడు మనం ఇంకో టాస్క్ చూద్దాం. Terraform code for creating AWS S3 bucket. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది, S3 bucket ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో. Provider block, resource block, ACL is private. This script creates an S3 bucket named example bucket and sets the access control to private. It also creates a tag name create చేస్తుంది. You can customize script according to your requirements. For example, you can use versioning, enable versioning for the above script. Try చేద్దాం.
ఇక్కడ మనకు వర్షనింగ్ ఈక్వల్ టు ఎనేబుల్ ఇక్కడ బ్లాక్ యాడ్ అయింది. ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో లేదు. మనం ఈ సేమ్ స్క్రిప్ట్ ఇది యాడ్ చేయండి. Yes, in this example, I have added a versioning block inside the AWS S3 bucket resource and set the enabled property to true. This will enable versioning for the example S3 bucket. Note that once versioning is enabled, it cannot be suspended. It can only be, it cannot be suspended. It can only be suspended. It cannot be suspended. It can only be suspended. Okay, you can also add other properties like MFA, multi-factor authentication digital, which allows you to configure multi-factor authentication to various versions from accidental deletion. You can also add other properties like lifecycle, server access login, and other properties according to your use cases. Okay, ఈ స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ మనం క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్ ట్రై చేద్దాం. AWS project లో ఉంటే using Terraform ASC ఇది అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్ ద బ్యాకప్స్ మనం S3 bucket లో పెట్టి డిఆర్ రీజియన్ కి రిప్లికేట్ చేస్తాం కోడ్ అంతా. ఇది క్రాస్ రీజన్ రిప్లికేషన్. IAM role, assume role policy. ఇప్పుడు కోడ్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో పెట్టుకుని మనం టెస్ట్ చేసుకుని కొద్దిగా ట్వీక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గర కస్టమ్ నేమ్ కన్వెన్షన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. This is the example I have added AWS S3 bucket replication configuration resource that defines a replication rule. To the destination bucket in the yes east one. Policy attachment, replication configuration block. That proceeding to the script. Resource AWS S3 bucket replication configuration. ID status enabled, prefix, destination, bucket name, region. Resource S3 bucket. ACL is private. This is the replication rule. IAM rule layer. Versioning is enabled. These are the tags. IAM role. IAM policy. Resource ARN. The buckets, resources. And here IAM policy attachment. మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకే, ఇంకో ట్రై చేద్దాం. Terraform code for AWS Redis cluster. Okay. Here is an example of a Terraform script that creates an AWS Elastic Cache Redis cluster. One provider block, the resource block, AWS Elastic Cache replication group ID, description, engine version, automatic failover enable true, node type, number of cache clusters 3, parameter group, subnet group name, security group IDs. Elastic Cache subnet group.
subnet IDs, security group, Redis వచ్చి 6379 పోర్ట్లో మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. TCP protocol, set of blocks, ingress rules, egress rule. The script creates an elastic cache Redis cluster with the ID example Redis cluster. It also creates a subnet group, security group, and Redis parameter group. It also creates a security group that allows incoming traffic on port 637 and allows all outgoing traffic. It also assigns the number of cache clusters, node type, engine, and above engine version. It also assigns the subnet group name and security group IDs created previously. You can customize it according to your requirements. You can also add more resource like backup and other properties according to your case. Okay, మనం backup try చేద్దాం. Add automated S3. We are waiting for the reply from bot. సర్వర్ స్లోగా ఉంది. చాలా సార్లు హ్యాంగ్ అయింది కూడా. నేను వీడియో స్టాప్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తున్నా. చాలా టైం పట్టింది నాకు ఈ వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి. చాలా సార్లు సర్వర్ క్రాష్ అయింది ఈరోజు. Add automated snapshot copy to S3 bucket to the above script. It is an example of how you can add automated snapshot copy to S3 bucket for the Elastic Cache Redis cluster in the Terraform script I provided earlier. Okay, this was Elastic Cache replication group ID, engine automated failover enabled node type, number of caches parameter, subnet group, security group, snapshot retention 7, snapshot window. Okay, automatic failover enabled true. Previously మనకు snapshot window retention లేదు, ఇది యాడ్ అయింది. snapshot EWS s3 bucket.example.arn. We have to give this bucket arn here. Resources EWS s3 bucket name ACL private versioning enabled tags. In this example, I have added the following properties to the AWS Elastic Cache replication group: snapshot retention limit, the number of days of which the Elastic it has an automatic snapshot before deleting them, snapshot window, the daily time range, okay, snapshot errands, the Amazon resource name of the S3 bucket where the snapshots are stored. It also creates an S3 bucket with the name example bucket and enable versioning. It also assigns the snapshot errors to the S3 bucket created previously. This will enable automated snapshot copy to S3 bucket for the Elastic Redis cluster. You can customize it according to your. You can also add the other properties like KMS encryption, life cycle, and other properties according to your use cases. Okay.
These are the few examples. మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా టాస్క్ ఇస్తే కనుక సింపుల్గా మీరు చాట్ బాట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బేస్ కోడ్ మటీరియల్ ఇది జనరేట్ చేసేస్తుంది. మీకు ఏదైనా కొంచెం లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న టెరాఫార్మ్ కోడ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూజ్ చేసుకొని మీరు మోడిఫై చేసుకొని దీన్ని వేరియబుల్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. రీజనబుల్ కోడ్ కింద చేయొచ్చు. That's all for today's video. In the next video, I will show you about Docker, how to install the Docker in Windows Linux systems, how we can configure, how to create a Docker file and Docker Swan and all everything. Later in the later videos, Kubernetes, CI/CD pipelines, Python, shell script, everything. నేను కవర్ చేస్తాను ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్కటి. ఇది ఏంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ how you can search the tasks, DevOps tools tasks అనే దానికోసమే ఈ వీడియో చేశాను. ఆల్ దిస్ విత్ డెమో సెషన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. టెరాఫార్మ్ సిరీస్ నడుస్తుంది. అందులో నేను డెమో సెషన్స్తో పాటు రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. Okay, thank you for watching my video.